Hi friends, welcome back to Vedavyas YouTube Maths ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ ఈ టాపిక్లో 9th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ 1 అండ్ ఎక్సర్సైజ్ 2 సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ అండ్ దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ? The branch of a mathematics which deals all properties of the geometrical figures with coordinate axis. So all figures of the geometrical figures కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ తీసుకొని జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదే కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ. ఓకే అండి. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ విత్ డీల్స్ విత్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. ఓకే అండి. సో దాన్ని మనం కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ అంటున్నాం. ఓకే, నౌ ఎక్సర్సైజ్ 1 ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 1లో ఓన్లీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి. సో దాన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి. సో ఎక్సర్సైజ్ 1 డిస్కస్లోకి వెళ్ళే ముందు చూస్తున్నటువంటి వ్యూవర్స్ అందరికీ మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నట్టున్నారు. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి. హియర్ exercise 1 first question. How will you describe the position of the table lamp on your study table to another person? మీ స్టడీ టేబుల్ పైన ఉన్నటువంటి ల్యాంప్ పొజిషన్. సో ఈ పాయింట్లో ల్యాంప్ ఉన్నది. ల్యాంప్ అనేది నేను డాట్తో ఇండికేట్ చేస్తాను. సో హౌ విల్ యూ డిస్క్రైబ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్ టేబుల్ ల్యాంప్ ఆన్ ద స్టడీ టేబుల్ టు అనదర్ పర్సన్. సో మీ స్టడీ టేబుల్ పైన ఉన్నటువంటి ఒక ల్యాంప్ని ఇంకొక పర్సన్ నువ్వు దాని పొజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. హౌ విల్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? సో కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ అంటే ఏం చెప్పాను? 2 లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ తీసుకొని ఒక పాయింట్ యొక్క పొజిషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ. సో ఒక పాయింట్ యొక్క పొజిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే 2 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కూడా మనం 2 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో జనరల్గా మనం టేబుల్ అంటేనే ఏం చెప్తున్నాం? హారిజంటల్ లైన్, వెర్టికల్ లైన్. ఇక్కడ హారిజంటల్ లైన్స్ అంటే 2 హారిజంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయండి అండ్ 2 వెర్టికల్ లైన్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే అండి. సో జనరల్గా మనం స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం అంటే కింద నుంచి అప్వర్డ్స్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ ఏ బాటమ్ ఎడ్జ్. కింద నుంచి తీసుకున్నాం బాటమ్ ఎడ్జ్ అండ్ టాప్ ఎడ్జ్. సో జనరల్గా మనం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను హారిజంటల్ లైన్ కింద బాటమ్ ఎడ్జ్ని తీసుకుంటాను. అండ్ వెర్టికల్ లైన్స్ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి నంబర్ సైడ్ మనం. సో దీన్ని నేను లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ని తీసుకుంటున్నాను. బాటమ్ ఎడ్జ్, లెఫ్ట్ ఎడ్జ్. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాంప్ పోస్ట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఎడ్జ్? సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? అండ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ల్యాంప్ పోస్ట్ టు ద బాటమ్ ఎడ్జ్? బాటమ్ ఎడ్జ్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? ఈ 2 డిస్టెన్స్తో చెప్తే అదే ల్యాంప్ పోస్ట్ యొక్క పొజిషన్. అదే ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ల్యాంప్. నా టేబుల్ ల్యాంప్, ఈ డాట్ అనేది టేబుల్ ల్యాంప్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ల్యాంప్ బై స్పెసిఫైయింగ్ ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ 2 ఫిక్స్డ్ లైన్స్. సో ఎలా స్పెసిఫై చేస్తాం, దాన్ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తామంటే 2 లైన్స్, 2 ఫిక్స్డ్ లైన్స్. వన్ ఇస్ ద బాటమ్ లైన్, వన్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ లైన్. 2 lines from the 2 fixed lines, the left edge of the study table and the bottom line of the study table. So a distance from the left edge of the study table and bottom edge of the study table. Bottom edge నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో ఆ పొజిషన్ యొక్క పొజిషన్ని, పాయింట్ యొక్క పొజిషన్ని, ల్యాంప్ యొక్క పొజిషన్ని ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. అంతే కదండి. లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు rows and columns, rows wise
అండ్ కాలమ్స్ వైజ్ చెప్తాము అని చెప్పాను. సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం, ఫోర్త్ రో ఫస్ట్ కాలం, ఇలా చెప్తామని చెప్పాను. సో ఇక్కడ కూడా అంతే అండి. ఇక్కడ కూడా మనం చెప్పాలి అంటే హారిజెంటల్ వెర్టికల్ లైన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, హారిజెంటల్ లైన్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో చెప్తున్నాం. ఓకే అండి. సో ఆ డిస్టెన్స్తోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి టేబుల్ పైన ఉన్నటువంటి ల్యాంప్ పోస్ట్ యొక్క పొజిషన్ని లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ నుంచి హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ అండ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ రైట్ ఎడ్జ్ అనే పొజిషన్లో చెప్తాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఓకే అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. A city has two main roads which cross each other at center of the city. ఒక సిటీలో టూ మెయిన్ రోడ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ద టూ ఆర్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అట్ సెంటర్ ఆఫ్ సిటీ. సెంటర్ ఆఫ్ సిటీలో రెండు క్రాస్ అవుతున్నాయి. దీస్ టూ రోడ్స్ ఆర్ అలాంగ్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో ఒక లైన్ ఏమో నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ వస్తుంది, ఇంకొక లైన్ ఏమో ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. ఆల్ ద అదర్ స్ట్రీట్స్ of the city runs parallel to these roads. రిమైనింగ్ స్ట్రీట్స్ అన్ని ఈ టూ లైన్స్కి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. అంటే సమ్ ఆర్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్కి ప్యారలల్ లైన్స్గా ఉంటే సమ్ ఆర్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్కి ప్యారలల్గా ఉన్నాయండి. ప్యారల్ టు దీస్ రోడ్స్ అండ్ ఆర్ 200 meters అపార్ట్. ఒక రోడ్డుకి ఇంకొక రోడ్డుకి మిడిల్లో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ 200 meters. దేర్ ఆర్ 5 streets ఇన్ ఈచ్ డైరెక్షన్. సో ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో 5 streets ఉన్నాయండి. యూజింగ్ 1 centimeter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 meters. అంటే స్కేల్ కూడా ఎంత తీసుకోవాలో వాడే ఇచ్చేసారు. 1 centimeter ఈజ్ ఈక్వల్ 200 meters. డ్రా ద మోడల్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆన్ యువర్ నోట్బుక్. మీ నోట్బుక్ తీసుకొని దాని మోడల్ సిటీ ప్లాన్ని డ్రా చేయమంటున్నాను. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ క్రాస్ స్ట్రీట్స్ కెన్ బి రెఫర్డ్ టు యాజ్ 4,3. ఈ 4,3 అనేటువంటి పాయింట్ అంటే ఫోర్త్ హారిజెంటల్ లైన్, వెర్టికల్ థర్డ్ వెర్టికల్ లైన్. సో ఈ రెండింటి యొక్క పొజిషన్స్తో హౌ మెనీ క్రాస్ స్ట్రీట్స్ కెన్ బి రెఫర్డ్ టు యాజ్, ఏ క్రాస్ స్ట్రీట్స్ని రెఫర్ చేస్తుంది. సేమ్ అలాగే 3,4. సో ఓకే అండి, ఇది మన క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేద్దామండి. ఓకే అండి. సో ఏ సిటీ హ్యాస్ టూ మెయిన్ రోడ్స్ విచ్ క్రాస్ టు ఈచ్ అదర్ అట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీ. సో ఆ టూ మెయిన్ రోడ్స్ ఇక్కడ చూపించామండి. వన్ ఇస్ ద ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ అండ్ అదర్ ఇస్ ద నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్. ఓకే, నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్, ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్, ఈ రెండు ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్, దీస్ టూ రోడ్స్ ఆర్ అలాంగ్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఆల్ ద అదర్ స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ ద సిటీ రన్స్ ప్యారలల్ టు దీస్ రోడ్స్. సో రిమైనింగ్ స్ట్రీట్స్ అన్నీ ఈ టూ లైన్స్కి ప్యారలల్గా ఉన్నాయి. అంటే సో ఇలా వెర్టికల్గా సమ్ లైన్స్ అండ్ దిస్ సైడ్ and horizontal some lines of up and down of the axis east west. Okay andi, there are 5 streets in each direction parallel to these roads and 200 meters apart. So oka street ki inko street ki middle lo 200 meters distance ichandi. There are 5 streets in each direction. ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ లో 5 streets. అంటే ఈ 2 మీట్ అయ్యేటువంటి ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ కి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో 5 streets, నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో 5 streets. సో అలాగే సౌత్ డైరెక్షన్ 5 streets, నార్త్ డైరెక్షన్ 5 streets. ఇలా ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో 5 streets ఉన్నాయి. అండ్ ఈచ్ స్ట్రీట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 streets is 200 meters. బట్ హియర్ యూజింగ్ 1 centimeter is equal to 200 meters. సో ఇక్కడ నుంచి కనుక 1 centimeter ఈ డిస్టెన్సే 200 meters తీసుకోండి అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ డ్రా చేద్దాం. సో అంటే ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ డ్రా ప్యారల్ 5 parallel lines అండ్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో 5 parallel lines. ఓకే అండి, సో 5 parallel lines డ్రా చేస్తున్నాండి. 1 2 3 4
దీస్ ఆర్ ద 5 streets ఫ్రమ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. అలాగే ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఆల్సో 5 streets. సో ఇలా 5 streets డ్రా చేసామండి. నెక్స్ట్ నార్త్ డైరెక్షన్ 5 streets. ఈస్ట్ డైరెక్షన్ 5 streets, సౌత్ డైరెక్షన్ 5 streets, and each and every direction 5 streets. సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డైరెక్షన్ 5 streets డ్రా చేశారండి. ఓకే అండి. సో 1 is the 1 2 3 4 5 minus, so it's also 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5. సో ఇలా మనం ఈచ్ డైరెక్షన్ 5 లైన్స్ తీసుకున్నాండి. ఓకే అండి. ఓకే, నౌ హియర్ సో ఇలా మనం మ్యాప్ రెడీ చేసామండి. సో సిటీ మ్యాప్ ప్రిపేర్ చేయమన్నాడు, ఇలా ప్రిపేర్ చేసాం. నౌ హియర్ హౌ మెనీ క్రాస్ స్ట్రీట్స్ కెన్ బి రెఫర్డ్ టు యాజ్ 4,3. 4,3 అంటే ఏంటి? ఓకే అండి. సో 4,3 మీన్స్ ద 4th street రన్నింగ్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్. నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్లో అంటే ఈ డైరెక్షన్లో 4th street. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉందండి 4th street. సరే, నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ ఇది. ఇక్కడ ఒక 4th street ఉంది, ఇక్కడ ఒక 4th street ఉందండి. నెక్స్ట్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ అండ్ 3rd street ఫ్రమ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఇది 3rd street అండి. సో 4,3 మీన్స్ 4th లైన్ అండ్ 3rd లైన్ ఈ రెండు మీట్ అయ్యేటువంటి ప్లేస్ని 4,3. నెక్స్ట్ సో అలాగే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 4,3, ఇది ఒక పాయింట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో 4,3 దిస్ పాయింట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో 4,3 this point. How many cross streets can be referred 4,3? 4,3 అనేటివి ఎన్ని క్రాస్ స్ట్రీట్స్, ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్ రెఫర్ చేస్తుంది? సో 4,3 means 4th street runs north to south direction and 3rd street runs east to west direction. East to west direction. అయితే కోఆర్డినేట్ సిస్టంలోకి వెళ్తే దిస్ 2 lines ఆర్ మీట్ అట్ సెంటర్ ఆఫ్ సిటీ. సెంటర్ ఆఫ్ సిటీలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి, రెండు మిడిల్లో. ఈ సిటీకి మిడిల్లోకి వచ్చాయండి. సో ఇట్ సైడ్ సమ్ లైన్స్, అట్ సైడ్ సమ్ లైన్స్, అన్ని ఆల్ డైరెక్షన్స్లో వస్తున్నాయి. సో మనం కోఆర్డినేట్ సిస్టంలోకి వెళ్తే నంబర్ లైన్ అంటే ఒక సైడ్ పాజిటివ్, ఒక సైడ్ నెగిటివ్ చూపిస్తాం. బట్ ఇక స్ట్రీట్ నంబర్స్ అంటే నెగిటివ్ నంబర్స్ ఇవ్వలేం కదండి.
ఫస్ట్ స్ట్రీట్, సెకండ్ స్ట్రీట్, థర్డ్ స్ట్రీట్ అంటామే కానీ -1th స్ట్రీట్, -2nd స్ట్రీట్, -3rd స్ట్రీట్ అని చెప్పి ఎవరేం కదండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మన స్ట్రీట్ నెంబర్స్ అనేటివి 2 డైరెక్షన్స్లో పాజిటివ్స్ ఇస్తున్నాను. అలాగే అప్ అండ్ డౌన్ డైరెక్షన్ ఆల్సో పాజిటివ్. ఓకే అండి. సో అలా ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇక మనకు దేర్ ఆర్ 4 క్రాస్ సెక్షన్స్. సో 4, 3 represent SENT represents 4 cross streets. 4 cross streets. So 4, 3 represent 4 cross streets as shown in the figure. దీనికి కావాల్సిన నేమ్స్ ఇచ్చుకుందామండి. is the A, B, C, D. But what about the 3, 4? So 3 means 3, 4 means 3rd street runs north to south and 4th street runs east to west street, west direction. Okay అండి. సో ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తాయి, 3rd street from north to south, north to south ఇది, this line is the north to south, దీంట్లో 3rd street ఇది, and 4th street this one. So 3, 4 మీట్ అయ్యే ప్లేస్ ఇది. సారీ అండి, ఇక్కడ మిస్టేక్ పెట్టాను. This is 4, 3. B point 4, 3. So నాకు ఇక్కడ నా క్వశ్చన్కి ఇక్కడ పెట్టాను ఆన్సర్, బట్ దట్ ఈస్ B point here. Now 3, 4 this point, and here 3, 4 this point, 3, 4 this point, and here 3, 4 this point. So it is the P, Q, R, S. Here also how many cross point? 3, 4 represent 4 cross streets as shown. P, Q, R, S. సో వాటికి PQRS అనే నేమ్స్ ఇచ్చామండి. సో ఇక్కడ మన స్ట్రీట్ నంబర్స్ని 1, 2, 3, 4 అని ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇటు సైడ్ అయినా 1, 2, 3, 4 ఉంటాయి, ఇటు సైడ్ అయినా 1, 2, 3, 4 ఉంటాయి, ఇటు సైడ్ 1, 2, 3, 4 ఉంటాయి, ఇటు సైడ్ 1, 2, 3, 4 ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనం క్రాస్ సెక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు దేర్ ఆర్ 4 క్రాస్ పాయింట్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే అండి. సో ఇలా మనకు 4, ఇంకా వాటిలోంచి మనకి ఇంకా స్పెసిఫై కావాలంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్, నెగిటివ్ డైరెక్షన్ అని 2 చెప్తామండి. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం చెప్పచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తామండి. అర్థమైంది కదండి, స్ట్రీట్ ప్లాన్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం, సో దాంట్లో లైన్స్ని ఎలా మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం, నేమ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. 4, 3 అంటే 4th స్ట్రీట్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ అండ్ 3rd స్ట్రీట్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. సో అలాంటి పాయింట్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి. సో 4 క్రాస్ స్ట్రీట్స్ మీట్ అవుతున్నది కాబట్టి ఇట్స్ రిప్రజెంట్ 4 క్రాస్ స్ట్రీట్స్. ఓకే అండి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ we will discuss some more problems. So here see the adjacent figure and complete the following statements. సో ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాండి. సో x-axis and y-axis horizontal line and vertical lines, they are meet at origin 0, 0 పాయింట్లో మీట్ అవుతున్నాయి. ఓకే అండి. అండ్ హియర్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ గివెన్ బిలో, ఫైండ్ దట్, fill in the blanks.
ఓకే అండి. సో ఆ బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయాలండి. ఓకే, సో హియర్ గివెన్ దట్ horizontal line is a coordinate plane. This is horizontal line x axis and is a vertical line y axis. Okay andy. So by the coordinate system or Cartesian system antene the plane divided with x axis and y axis is called Cartesian system. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్తో ప్లేన్ డివైడ్ చేస్తే ఆ సిస్టమ్నే కార్టీజియన్ సిస్టమ్. సో కార్టీజియన్ సిస్టమ్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ 4 quadrants. X axis horizontal line and y axis vertical line. These two are divide the plane in 4 parts. Each part is called first quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Each part is called quadrants. So quadrant 1 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. OX నుంచి Q1, Q2, Q3, Q4. Quadrant 1, Quadrant 2, Quadrant 3, Quadrant 4. Quadrant 1, 2, 3, 4. Okay andy. So in this horizontal line is called x axis and the vertical line is called y axis. మీకు ఇంతకుముందు ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లోనే చెప్పాను. నెక్స్ట్ దే ఆర్ మీట్ ఎట్ దిస్ 2 points at 0. So at this point, the common point of this one is called origin. ఏమంటున్నామండి? Origin. So origin coordinates is x-axis. Sorry, origin coordinates 0, 0 is a origin 0, 0. The point of intersection of x-axis and y-axis are called origin, and its coordinates are 0, 0. Okay అండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ నన్నా మనం కోఆర్డినేట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము? ఓకే, సమ్ ఇట్స్ ఎక్స్ కామా వై is a x comma y. In this two elements, the first one is called antecedents. Abscissa. The first one is called abscissa. Second one is called ordinate. So first one abscissa or first coordinate or x coordinate. So the first point the ordered pair lo the first element is called abscissa or x coordinate or first coordinate, and second element is called ordinate, only ordinate, or second coordinate or y coordinate. So it's the x coordinate or y coordinate, first coordinate or second coordinate, abscissa or ordinate. So అంటే మన క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పుడు వాట్ ఇస్ ద అబ్సిసా, వాట్ ఇస్ ద ఆర్డినేట్ అడగచ్చు, లేదా వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వాట్ ఇస్ ద వై కోఆర్డినేట్ అడగచ్చు, ఇలా ఎలా అయినా అడగచ్చు. ఓకే, ఎనీవే ఆ పాయింట్స్ మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి పాయింట్ ఈస్ గివెన్. వాట్ ఇస్ ద అబ్సిసా, వాట్ ఇస్ ద ఆర్డినేట్? ద బి పాయింట్ ఈస్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్. వై యాక్సిస్ నుంచి హౌ మెనీ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్సిసా. How many units from here to here? So 1, 2, 3, 4 units. 1, 2, 3, 4. This distance or this distance are same. So B point is 4 units distance from y axis. So that is called abscissa. So abscissa value, x value 4. Abscissa or x coordinate. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, సో బి పాయింట్ నుంచి ఒక వెర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తే అది ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఏ నంబర్లో టచ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ అబ్సిసా. సో బి పాయింట్ నుంచి వెర్టికల్ లైన్ వస్తే 4లో టచ్ అయింది, దట్ ఈస్ అబ్సిసా. బట్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ మన కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే హౌ మెనీ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ నుంచి హౌ మెనీ యూనిట్స్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ అబ్సిసా. సో అబ్సిసా 4 units distance. And what is the ordinate? Ordinate means how many units distance from x-axis. X-axis నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి? సో అదే ఇచ్చారు 1, 2, 3 units. So this is ordinate. So that point is represent 4, 3. Okay అండి. So B point represent 4, 3. B4 is the x coordinate,
3 is the y coordinate, or 4 is the abscissa, 3 is ordinate. So 4 represent distance from y axis, opposite axis, x coordinate opposite axis to y axis ఉన్న distance represent చేస్తుంది, and y coordinate opposite axis x axis ఉన్న distance represent చేస్తుంది. Okay అండి. So the abscissa of the and ordinate of the point B are dash and dash. So first abscissa అడిగారు కానీ first abscissa రాయాలి. Abscissa is 4 and ordinate, what is the second coordinate? 3 respectively. Okay, hence the coordinate of the point B are 4, 3. So what is the coordinate of B ante we are 4, 3. So 4, 3 point represent చేస్తుంది. ఓకే అండి. సో అర్థమైంది కదండి. సో వాట్ ఈస్ ద అబ్సిసా, వాట్ ఈస్ ద ఆర్డినేట్? ద ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్సిసా, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్డినేట్. ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పాయింట్ మీన్స్ ఇస్ ఏ ఆర్డర్డ్ పేర్, టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి, ఆర్డర్డ్ పేర్. అందులో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని అబ్సిసా, సెకండ్ ఎలిమెంట్ని ఆర్డినేట్ అంటాము. ఓకే అండి. ఓకే, నౌ ద క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అన్న అబ్సిసా అన్న రెండు ఒకటే. ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఎం ఆర్ డాష్ అండ్ డాష్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద పాయింట్ ఎం. ఎం పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది? ఎల్ ఎస్ బి ఎం. సో దిస్ ఇస్ ద ఎం పొజిషన్. వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్? ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మీన్స్ its distance from y axis. This is the y axis. How many units is distance from y axis to this point? So ante 1 2 3 units. So x coordinate is 3. X coordinate 3 and y coordinate. Y coordinate means how many distance m from y x axis. How many distance from x axis? m నుంచి x axis కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ డిస్టెన్స్ 1 2 3 4. సో ఇస్ ద అండ్ y కోఆర్డినేట్ ఇస్ 4. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే m పాయింట్ నుంచి వెర్టికల్ లైన్ ఇస్తే x యాక్సిస్ ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది? -3 మీట్ అవుతుంది. సింబల్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ హియర్, -3. అండ్ హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేస్తే y యాక్సిస్ ని 4 లో మీట్ అవుతుంది. సో ఇస్ ద +4. సో respectively, hence the coordinate of m is -3, 4. So m coordinate is -3, 4. Okay andi. Next, the x coordinate of and y coordinate of the point L. So ఇంకా మనం 2 పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసామండి, ఇంకా రిమైనింగ్ 2 పాయింట్స్ డౌన్ లో ఉన్నాయి. సో క్వశ్చన్ ఇస్ L పాయింట్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. The x and y coordinates of the point L are dash and dash. What is the x coordinate? X coordinate అంటే x axis లో ఏ నంబర్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఇది -5 ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ -5. అండ్ y coordinate అంటే y axis కి డ్రా చేసుకుంటే ఇస్ రిప్రజెంట్ -4. సో -5 అండ్ -4. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే L is the distance from L to the y axis is -5 units. 5 units from my negative direction. So distance చెప్పేటప్పుడు పాజిటివ్ చెప్తాం, 5 units అని చెప్తాం, -5 units చెప్పాం, బట్ డైరెక్షన్ చెప్తాం, my negative direction. And L is 4 units distance from x axis in negative direction. So negative directions కాబట్టి -4, positive direction అయితే +4. Okay అండి. Now the point is -5, 4. ఓకే అండి. నౌ వాట్ ఇస్ ద ఫోర్త్ బిట్? మీరే థింక్ చేయండి, ఫోర్త్ బిట్ ఏమొస్తుందో. ఓకే అండి. నౌ వాట్ ఇస్ ద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ S? ఓకే అండి, S is meet x axis at 3. So x coordinate is 3. And what is y coordinate? Y axis డ్రా చేసుకుంటే ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది? -4. So is a -4. Now the point is
3, -4. Okay అండి. So are you understood how to identify the points of the coordinate of the points? So y axis నుంచి ఉన్న distance x coordinate, x axis నుంచి ఉన్న distance y coordinate. Okay అండి. So B is 4 units distance from y axis. So x coordinate is the 4 and is the 3 units distance from y axis. Sorry, x axis. So is the y coordinate is 3. ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ పాయింట్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్సిసా అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్డినేట్ ఆర్ అదర్వైజ్ x coordinate, y coordinate or otherwise first coordinate, second coordinate. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం ఆ పాయింట్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే అండి. నౌ నెక్స్ట్ ఇంకొక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. సో హియర్ రైట్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ మార్క్డ్ ఆన్ ద యాక్సిస్ ఇన్ ద అడ్జసెంట్ ఫిగర్. సో అక్కడ ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్లో యాక్సిస్ పైన మార్క్స్ చేసినటువంటి పాయింట్స్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ రైట్ చేయమంటున్నాండి. సో ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ and it is a y axis, and here point A, B, C, D and E. 5 points are given here. Find the coordinates of these 5 points. Okay అండి. సో ఇది మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? సో ఫస్ట్ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నాం. సో A is how many units distance from y axis? అది y axis నుంచి ఎన్ని యూనిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది? y axis అంటే ఈ లైన్ నుంచి ఇలా డిస్టెన్స్ కౌంట్ చేసుకుంటే 1, 2, 3, 4 యూనిట్స్. సో A is 4 units distance from y axis. Y is so A అనే పాయింట్ 4 units distance from y axis. So x coordinate of A is equal to 4. But how many units distance from y axis? X axis. Y axis నుంచి అయితే 4 units distance లో ఉందండి. మరి how many units distance from x axis? So A is lies on x axis, therefore A is 0 units on x axis పైన ఉంది కాబట్టి x axis నుంచి x పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ అని అంటే x axis నుంచి x axis ఉన్న డిస్టెన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఏ పాయింట్ లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. మరో డిస్టెన్స్ కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి చెప్తున్నాం? ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి చెప్తున్నాం. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నటువంటి పాయింట్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ 0 units. సో A is 0 units from 0 units distance from x axis. అంటే ఏ పాయింట్ అయినా ఏ యాక్సిస్ మీద ఉంటే ఆ యాక్సిస్ నుంచి వచ్చే డిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నటువంటి పాయింట్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ 0. ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఇండికేట్ చేసే కోఆర్డినేట్. సో సెకండ్ కోఆర్డినేట్. సో y కోఆర్డినేట్. Y coordinate of A is equal to 0. So x axis నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇండికేట్ చేసేది y coordinate. So any point on x axis y coordinate is 0. సో ఏ పాయింట్ అయినా సరే x axis పైన ఉంది అని అంటే దాంట్లో x వాల్యూ మాత్రమే వస్తుంది, y కోఆర్డినేట్ 0 అవుతుంది. సో కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ A coordinate of A is equal to. So what is the A coordinate? First x coordinate ఏ వచ్చింది ఇక్కడ? x coordinate అంటే y axis నుంచి ఉన్న డిస్టెన్స్. y axis నుంచి 4 units డిస్టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి 4
and second coordinate x-axis and distance. A already lies on x-axis. So for x-axis to A point distance is 0 units. So 4 comma 0. ఓకే అండి. సో మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తాయో చెప్పాను. ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాను. కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ బి. బి కోఆర్డినేట్ ఎక్కడ ఉంది? బి ఎక్కడ ఉంది? ఆన్ వై యాక్సిస్. సో బి అనేది వై యాక్సిస్ పైన ఇక్కడ ఉందండి. సో ద ఫస్ట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ represent to distance from y-axis to the point B. Y-axis నుంచి ఉన్న distance కావాలి నాకు. So how many units distance from y-axis to B? B already lies on y-axis. So కాబట్టి y-axis to y-axis distance అంటే 0 units. So 0. X coordinate is 0. And what is the y coordinate? Y coordinate means distance from x-axis. X-axis నుంచి how many units distance from B? 1, 2, 3 units. So 0, 3. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఒకటి చెప్తాను. ఎనీ పాయింట్ లైస్ ఆన్ x-axis, y కోఆర్డినేట్ ఇస్ 0. x-axis పై ఏ పాయింట్ అని తీసుకోండి, y కోఆర్డినేట్ 0. సో కాబట్టి లైస్ ఆన్ x-axis అయితే y కోఆర్డినేట్ 0 పెట్టండి, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ 0 పెట్టేసి. మరి వాట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్? ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఆ పాయింట్ ఏ పొజిషన్లో ఉందో ఆ నెంబరే ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్. సో ఇప్పుడు ఏ అనే పాయింట్ ఏ పొజిషన్లో ఉంది? 4 దగ్గర ఉంది. సో కాబట్టి 4 ఇస్ ద ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి సెకండ్ కోఆర్డినేట్ 0, y వాల్యూ 0. సో 4, 0. మరి ఇప్పుడు బి పాయింట్ ఎక్కడుంది? ఆన్ వై యాక్సిస్. ఆన్ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇస్ 0. సో కాబట్టి ఆపోజిట్ కోఆర్డినేట్ 0 తీసుకోవాలి. ఆన్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ 0 కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ 0. నౌ వాట్ ఈస్ ద వై కోఆర్డినేట్? వై యాక్సిస్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఉందో అదే వై కోఆర్డినేట్. ఇస్ ద 3 నెంబర్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 3 ఈజ్ ద వై కోఆర్డినేట్. 0, 3. నౌ వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ సి? సి కోఆర్డినేట్స్ ఏమొస్తాయి? C lies on which axis? C lies on x-axis. So C lies on x-axis. On x-axis, which coordinate is 0? On x-axis, y coordinate is 0. So y coordinate, second coordinate is 0. C lies on x-axis, so y coordinate is 0. But what about the x coordinate? On x-axis, C ఎక్కడ మార్క్ చేసాము? -5. సో x కోఆర్డినేట్ ఇస్ -5. x యాక్సిస్ ఏ పాయింట్లో మార్క్ చేసామో అదే x కోఆర్డినేట్ అవుతుంది. సో -5, 0. వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ D? వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ D? D ఎక్కడ ఉంది? D lies on y-axis. So D lies on y-axis. ఎక్కడ ఉంది? y-axis పైన ఉంది. On y-axis, which coordinate is 0? X coordinate or y coordinate? On y-axis, x coordinate is 0. So x coordinate 0 పెట్టండి. What about y coordinate? So y-axis లో ఎక్కడ మార్క్ చేసాం? ఏ నెంబర్లో మార్క్ చేసాం D పాయింట్ని? -4 లో మార్క్ చేసాం. సో y వాల్యూ ఇస్ -4. సో D కోఆర్డినేట్స్ ఇస్ 0, -4. 0, -4. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ E? Coordinates of E. E lies on which point? E lies on x-axis. So any point on x-axis, which coordinate is 0? Lies on x-axis, so which coordinate is 0? Y coordinate is 0. Yes, y coordinate is 0, second coordinate 0. And E marked at 2/3. On x-axis at 2/3. So x coordinate is 2/3. So E coordinates 2/3,
0. సో ఇలా మనం ఒక పాయింట్ యాక్సిస్ పైన ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని మనం ఇలా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో ఎనీ పాయింట్ లైస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ y value is 0. Any point lies on x axis y value 0. Any point lies on y axis x coordinate is 0. Any point lies on y axis x coordinate 0. So opposite coordinates 0 అవుతాయి. సో ఆపోజిట్ x axis మీద ఉన్న పాయింట్స్ కనెక్ట్ చూడండి. C point, E point, A point. The three lies on x axis A, C, E. On the three y coordinates are 0. So any point lies on y axis is 0. On y axis on x axis y coordinate is 0. Any point lies on y axis B and D lies on y axis on the two x coordinate is 0. Okay Andy? Now next second exercise. Now exercise 2, first question. Write the answer of each of the following questions. Here some questions is given. Write that answers. What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? So what is the Cartesian plane? So the x-axis and y-axis, the plane which contain the x-axis and y-axis and their parts is called Cartesian plane. The plane contains the horizontal line and vertical line. Horizontal line and vertical line. So this is the Cartesian plane. One horizontal line, one vertical line. So our question is, what is the name of horizontal and vertical lines? What is the name of the horizontal line? X-axis. Horizontal line is called x-axis. So name of the horizontal line? X-axis. And what is the name of the vertical line? మరి vertical line ఏమంటున్నాం? Y-axis. Vertical line y-axis. So first question answer, horizontal line. Horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. Horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis. Okay Andy? And second question, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? So ఈ two lines తో plane ని 4 parts గా డివైడ్ చేస్తుంది. What is the name of the part? Each part name is called x-axis and y-axis divides plane into 4 parts. Each part is called quadrant. Each part is called quadrants. So 4 quadrant names: Q1, Q2, Q3 and Q4. 4 parts names: Q1, Q2, Q3, Q4. And which is the Q1? From x-axis onwards, positive direction x-axis, anti-clockwise direction. Positive direction of x-axis తో స్టార్ట్ చేసి యాంటీ-క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో వచ్చేటువంటి వాటిని కోఆర్డినేట్స్గా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే యాంటీ-క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో రావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్, is the first quadrant Q1, and second part is called second quadrant Q2,
and third part is called Q3, third quadrant, and fourth part is called Q4, fourth quadrant. So Q1, Q2, Q3, Q4. So what is the name of each part of the plane formed by these two lines? These two lines to form each part is called quadrants. ఇంకా మనకు వాటి నేమ్స్ కూడా కావాలంటే clearly Q1, Q2, Q3, Q4. And last question, write the name of the point where these two lines are intersect. So these two lines are that means x-axis and y-axis meet at this point. So what is the name of that point? The point of intersection x-axis and y-axis is called as origin. Is called as origin and it indicates 0, 0. Origin O అనే letter తో indicate చేస్తాం. O coordinates is 0, 0. The coordinates of origin 0, 0. X-axis, y-axis meet అయ్యేటువంటి point లో x value 0, y value 0. It is called as origin. Okay అండి. So these are the answers of the first question. Now discuss about the second question. Okay అండి. Now the second question, see the adjacent figure and write the following. So ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇచ్చినామండి. సో ఆ డయాగ్రామ్ చూసి write the following questions answers. ఓకే అండి. The first question, the coordinate of B, coordinates of B, B point ఎక్కడ ఉందో చూడండి. Now it is the B point. What is this coordinates? A coordinate first పెట్టాలి, A coordinate second write చేయాలి. First x coordinate or abscissa, second one y coordinate or ordinate. So what is the abscissa? Distance from y axis. So B point is how many units distance from y axis, from here to here. That means this distance 1, 2, 3, 4, 5, and this is the minus direction, what minus 5. So B coordinates is minus 5. And what is the coordinate, y coordinate? How many units distance from x-axis, from here to here distance? That is 1, 2. So this is 2. Minus 5, 2. That is the answer. Or simple గా చెప్పాలి అనుకుంటే B పాయింట్ నుంచి x-axis లో ఏ నెంబర్కి డ్రా చేస్తున్నాం? -5. అండ్ y-axis ఏ నెంబర్కి డ్రా చేసాం? 2. ఓకే అండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ C? C పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? Now here C point is there. What is the coordinates of C? C point నుంచి x-axis కు ఎక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం? C point నుంచి x-axis కి 5th unit కి డ్రా చేస్తాం. So x coordinate is the 5. And y coordinate, x from C point to y axis ఏ నెంబర్ డ్రా చేస్తున్నాం ఇక్కడ? -5. So that is y coordinate is -5. So what is the coordinates of C? అంటే 5, -5. Okay అండి. Next, the point identified by the coordinates -3 and -5. -3, -5. Both are the negatives. Both are the negatives. Which quadrant? First, second, third, fourth. First quadrant x positive, y positive. Both are the positives. Second quadrant x negative, y positive. So x negative, y positive. Third quadrant x negative, y negative. Both are negatives. So both are negatives in third quadrant. So third quadrant lo -3, -5. X value -3, y value -5. So these two lines are meet at here. So what is the name of this position? Is point E. Okay, what the point identified by the coordinates -3, -5 is equal to point E. Next, the point identify the coordinates of 2, -4. X positive, y negative. X positive, y negative, fourth quadrant. 2, -4. X value 2 దగ్గర నుంచి y value -4.
x value 2 this one, y value minus 4. These two are meet at G point. So name of this one is G point. Point G. Next, the ordinate of the point H. H point ekkada undi? Ikkada undi. What is this position? H is equal to x value minus 5 and y value minus 3. So this is the point. What is the ordinate? Ordinate means first coordinate or second coordinate? Okay, point name, point position write chesam. What is the on that point? What is the ordinate? Second coordinate. Y coordinate is the ordinate. So minus 3. Ordinate equal to minus 3. And next, the abscissa of the point D. Where is D located? D is here located. So what is the D point? X value 6 and y value 2. Now here abscissa. Abscissa means on the first point, first coordinate abscissa. So abscissa is 6. So abscissa of D is equal to 6. Ordinate of H is equal to minus 3. Okay, Andy? And next, the coordinate of the point L. L position enti? L ekkada undi? L position ekkada undi? L position on y axis 5. On y axis 5. Here ichandi L position. So what is the coordinate of the point L? L value. L ekkada undi? L is lies on y axis. L is lies on y axis. So any point on y axis, x coordinate is 0. So kadi L lo x coordinate is 0. And what is the y coordinate? So y axis మీద ఏ నంబర్ లో మనం మార్క్ చేసాము L ని 5. So the coordinates of L is equal to 0, 5. On y axis x coordinate 0 and y axis is marked at 5. So 0, 5. Now what is the coordinate of the point M? M is marking on which axis? On x axis. On x axis y coordinate is 0. So second coordinate 0. What is the first coordinate? At which number marking x? Minus 3. So first coordinate is minus 3 and second coordinate is 0. The position of the point of coordinates of M is equal to minus 3, 0. Okay అండి. సో మనం ఇలా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ ని ఎలా మార్క్ చేయాలి లేదా పాయింట్ ఇంకా సమ్ టైమ్స్ ఇంకేదైనా మన క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎలా అడగచ్చు. సో వన్ పాయింట్ ఏదైనా ఇచ్చి వాట్ ఇస్ దట్ పొజిషన్ వేర్ దట్ ఈస్ ఇన్ లైస్ ఇన్ డాష్ క్వాడ్రంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -5, 2 లైస్ ఇన్ డాష్ క్వాడ్రంట్. సో ఒకతో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇది ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. In first quadrant both are the positives, so plus plus, both are positive values and it lies in the first quadrant. So the example ఎలా ఉంటుంది? 5, 3 is in first quadrant Q1. 5, 3 both are the positive values. So both are the positive value. That point lies in the first quadrant. Next, second quadrant x negative, y positive. So minus, plus. X negative, first value negative ఉంటుంది, second value positive. Now here example -5, 2. So first value negative, second value positive కాబట్టి it is in Q2. Second quadrant లో ఉంటుంది. Now the third quadrant, x negative, y negative, both are negatives. Example -4,
and -4 lies in dash quadrant. Both are negatives, so third quadrant. Both are negatives, it lies in third quadrant. Next, now here fourth quadrant, x positive, y negative. So x positive, y negative in fourth quadrant. Fourth quadrant లో x పాజిటివ్ ఉంటుంది, y నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x పాజిటివ్ 3 and y నెగిటివ్ -2 is in fourth quadrant. సో ఈ విధంగా కొన్ని పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసి ఇస్ లైస్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రెంట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. ఓకే అండి. సో పాయింట్స్ నేమ్స్ ఇచ్చి వాట్ ఇస్ ద కోఆర్డినేట్స్ అడగచ్చు, లేదా పాయింట్ ఇచ్చి వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఇండికేట్ అని అడగచ్చు, లేదా పాయింట్స్ ఇచ్చేసి ఇస్ లైస్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రెంట్, ఏ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటాయి. సో బోత్ ఆర్ ద పాజిటివ్స్ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్, ఎక్స్ పాజిటివ్, ఎక్స్ నెగటివ్, వై పాజిటివ్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్, బోత్ ఆర్ నెగటివ్స్ థర్డ్ క్వాడ్రెంట్, ఎక్స్ పాజిటివ్, వై నెగటివ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్. ఓకే అండి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు అడగచ్చు. సో మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. సో ఈజ్ ద 9th class కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ ఫినిష్డ్. సో ఇది 9th classలో ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ ఇదే అండి. ఓకే అండి. సో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ బై బై.